Ah, hi Shirley. Hallo meetucate. Hallo Hamburg. Hallo liebe Leute. Hallo Ali oder Farshid, je nachdem wer gerade bei meetucate unterwegs ist hier. Willkommen im Brettschneider Park hier in Leipzig. Okay, Farshid, so hallo. So. Um ein paar Notizen zu machen, falls nötig, habe ich extra das Notizheft des Todes mitgebracht. Das heißt, wenn es irgendwelche Fragen gibt, die ich nicht gleich so beantworten kann, kann ich mir zumindest mal notieren, was das für Fragen sind. Passenderweise. So, if you have any questions about social media in general, questions about specific channels, platforms and all the stuff that I can't answer, I have here some place to write something down. Hallo nochmal meetucate. Ich hoffe mal, die Verbindung ist in alle Richtungen in Ordnung. Ich habe es gerade gesagt, hier das Notizheft des Todes, da kann ich ein paar Sachen noch aufschreiben bei Bedarf. Ja, ist kein Problem. Ist halt der noch kleine Nachteil von Periscope, dass da natürlich manchmal die Verbindung nicht ganz optimal ist. Aber hier auf jeden Fall das Notizheft des Todes. Habe ich auch schon mal was reingeschrieben zum Thema Social Media. Mal gucken, ob man das überhaupt lesen kann, so halbwegs. Ja. So, einmal langsame. Ah, genau, haha. Langsame Plattformen. So, in English you would say sluggish. Like Facebook thing, LinkedIn or even YouTube. Haha. Just as an introduction. Kurze kleine Einführung mal ins Thema. Dann Social Media Plattformen, die ich als schnelle Plattform bezeichnen würde. So Twitter, Instagram, Swarm oder Foursquare als Beispiel. Es gibt sicherlich noch etliche mehr. Sicher auch interessant zu wissen, auf welchen Plattformen ihr gegebenenfalls noch unterwegs seid. Und dann haben wir hier Echtzeit, was ich jetzt aktuell mal auf meetucate und Periscope, also die Video-Livestreaming-Plattform, wo wir ja jetzt auch gerade sind, mal reduziert habe. Man kann sicherlich Sachen wie WhatsApp oder ähnliches da auch noch mit reinnehmen. Insofern, ja. Und nun geht's weiter. Es gab die eine oder andere Frage bei meetucate zum Thema Social Media. Hello to California. So I will switch between German and English a bit. And I'm here today to support the guys from meetucate in Hamburg. So see was maybe. You see was here. So we have. There was a questionnaire today about social media in general and some specific things. And I'm here to answer some of the questions. Also ich bin hier, um ein paar der Fragen so zu beantworten oder zu gucken, welche Fragen ich so beantworten kann, welche vielleicht nicht. Eine Geschichte war unter anderem heute früh die Frage oder im Laufe des Tages so die Frage nach ein paar grundsätzlichen Tipps zu Facebook. Oh, ich habe gerade eine Maus gesehen. Wer hat sie auch gesehen? Hier war so eine Maus. Also Facebook. Vor dem Hintergrund, dass Facebook ja
regelmäßig die Reichweite verringert, also die organische Reichweite, wie man sagt. Da steckt natürlich Methode einfach dahinter. Ich meine, es ist ja ein Teil des Geschäftsmodells von Facebook, nämlich an der Werbung zu verdienen, und je geringer die organische Reichweite ausfällt, umso mehr ist man gezwungen, auf Werbemittel zurückzugreifen seitens Facebook. Insofern betriebswirtschaftlich eine vernünftige Variante. Und die Frage, die sich jetzt gestellt hat, einfach wie es gerade mit welcher Art Posting man heutzutage noch ganz gut ankommt. Es war ja, oder ist ja eine ganze Zeit lang einfach, dass Bilder kombiniert mit Text und dann Verlinkung gut gegangen sind oder gut gehen in Social Media, gerade in Facebook. Das ist meiner Einschätzung nach wie vor so. Aber es verschiebt sich so ein bisschen hin in Richtung Video-Inhalte, also Bewegtbilder. Seien es kürzere Videos, also 15 Sekunden Clips zum Beispiel, die über Instagram direkt mit an Facebook weitergereicht werden können. Seien es YouTube-Clips, die eingebunden werden bei Facebook. Das heißt also, einerseits lechzen die Leute danach, nicht nur statische, sondern auch bewegte Bilder zu sehen. Und andererseits ist natürlich auch die Verbindungsmöglichkeiten, die Verbindungsgeschwindigkeiten im Zusammenhang mit Breitbandausbau, LTE, Mobilfunkverbindungen sind dann natürlich um einiges gewachsen in den letzten 2, 3, 4 Jahren. Ist immer noch nicht perfekt hier in Deutschland, aber ist doch deutlich mehr, und ich meine, damit kann man natürlich auch wesentlich höhere Datenmengen auch verarbeiten. Und Videos haben aus meiner Sicht den ganz entscheidenden Vorteil, dass sie doch noch einiges mehr an Authentizität ausstrahlen als Bilder. So, mein Tipp durchaus, wenn man die Möglichkeit hat, immer mal ein schönes Video mit einzubinden und mit einzubauen auf seinen Facebook-Seiten, kann das ungemein hilfreich sein. Das ist keine Garantie für große Reichweite, aber es ist auf jeden Fall eine inhaltliche Komponente, die auf jeden Fall die Leute auch anzieht und auch längerfristig hält. Weil Bilder kann halt jeder, Videos nicht unbedingt. So, eine andere Frage. Es kommt drauf an. Ich würde sagen, es kommt einfach drauf an, welchen Anspruch man selbst natürlich verfolgt. Ich meine, wer sich an die Anfangszeiten von YouTube erinnert, damals ich weiß gar nicht, ob es im Zusammenhang mit YouTube direkt stand, aber dieser Horrorfilm, dieser Blair Witch Project, das war doch, wenn ich mich nicht ganz täusche, so ein Stück weit so ein Durchbruch, so ein Knaller, der doch, glaube ich, über YouTube mit angetrieben worden ist. Insofern, ich persönlich würde so eine Mischung empfehlen zwischen hochprofessionell, also tatsächlich High-Definition-Aufnahmen, aber auch kleineren Sachen, die einfach näher dran sind an den Leuten. Und ich für meinen Teil, ich nehme da ganz speziell nutze speziell auch Periscope-Videos, die ich aufzeichne, zu YouTube hochschiebe und dann einfach auch auf Facebook mit rüberbringe. Die haben dann nochmal eine Stufe mehr Authentizität. Die Frage zu den Zeiten, ja, jetzt fängt es ja gerade an zu regnen, naja, ist egal, mein Sony ist wasserdicht soweit zumindest für eine Viertelstunde, sonst muss ich irgendwo unter einen Baum flüchten. Die Zeiten für Postings bei Facebook, es gibt ein paar Leute, die sagen, okay, dieser oder jene Zeitpunkt wäre perfekt. Den perfekten Zeitpunkt gibt es aus meiner Sicht nicht. Aber es gibt ein paar Rahmendaten oder Rahmenbedingungen, die man einfach beachten sollte. Also das eine ist klar, es gibt grundsätzlich einfach nutzerstarke und weniger nutzerstarke Zeiten. Dienstags und freitags ist wird allgemein so gesagt. Mal gucken, ich gehe mal unter diesen schön abgeknickten Baum. Ich hoffe, der gibt mir ein bisschen Schutz vor dem Regen.
und bringt nicht zu viele Mücken her. Genau, also Dienstags und Freitags ist so grundsätzlich immer eine recht userstarke Zeit im Netz. Und da natürlich dann tendenziell zum einen die Abendstunden, aber zum anderen auch durchaus die Vormittags- oder die Morgenstunden, also 6 bis 9, 7 bis 10 ist aus meiner Erfahrung durchaus nicht schlecht. Aber es kommt natürlich auch darauf an, wo die Zielgruppe am Ende sitzt. Also das heißt, wenn die Zielgruppe oder diejenigen, für die man seine Inhalte produziert, in Übersee sitzen, sei es in Australien, Asien oder auch im englischsprachigen Raum weiter gen Westen, USA, Kanada, Südamerika, dann ist natürlich kann das nochmal ganz anders sein, auch von den Tageszeiten her. Also meine Erfahrung jetzt mit dem Video-Livestreaming ist zum Beispiel, dass zwischen so, sag ich mal, 8 und 10 Uhr am Morgen oder 7 und 10 Uhr am Morgen grundsätzlich so die meisten Leute unterwegs sind und dann später nach 20 Uhr abends. Das ist so meine grobe Erfahrung, aber das kann auch ganz so unterschiedlichen Content pro Social Media Kanal. Auch das kommt wieder ein Stück weit drauf an. Also die Frage ist, hat man Zeit, Muße oder auch Geld, wenn man jetzt jemand anderen, eine externe Agentur zum Beispiel beauftragt, um tatsächlich ganz unterschiedlichen Content zu generieren, ist die Frage. Grundsätzlich ist es natürlich schon empfehlenswert, möglichst unique Content anzubieten auf den verschiedenen Plattformen, aber das kannst du nicht immer machen. Also ich nutze die Möglichkeiten des automatisierten Cross-Postings von Instagram in Richtung Foursquare, Tumblr, Flickr und auch Facebook nutze ich persönlich eigentlich schon recht exzessiv. Weil ich mir sage, okay, muss nicht sein. Aber was ich mir zum Beispiel angewöhnt habe, im Zusammenhang Instagram und Twitter als Beispiel, da mache ich es jetzt häufig so, dass ich für Instagram noch eine andere App mit reinziehe, und zwar Layout für Instagram. Das ist eine ganz nette Geschichte, da kann man bis zu 9 Bilder sich aussuchen. Das kann natürlich die User langweilen, definitiv, also diejenigen, die einem auf allen Kanälen folgen. Meine Erfahrung ist aber, dass die Followerschaft oder die Liker auf jeder Plattform doch durchaus sehr unterschiedlich sein können. Und dass sich das doch recht gut verteilt. Und dass diejenigen, also die, sage ich mal, die Heavy-User sind, wie ich jetzt zum Beispiel, also ich für meinen Teil sage, ich nehme das durchaus billigend in Kauf. Und ich sage, oder manchmal lasse ich mich auch ziehen, wenn ich jetzt sehe, dass jemand Bekanntes von mir auf Instagram, oder ich gucke zum Beispiel nicht jeden Tag auf Instagram, so rum, finde aber manche Inhalte, zum Beispiel vom Tommy Demrich, @tdemrich als Links, finde ich teilweise einfach auf Facebook dann seine Instagram-Posts und nehme das dann wiederum zum Anlass, auch mal wieder bei Instagram aus erster Hand nachzuschauen. Insofern kommt auch das sicher ein Stück wieder auf die Nutzung, auf das Nutzungsverhältnis und das Nutzerverhalten an. Aber nochmal zurück zu Instagram und dieser App Layout für Instagram, das ist halt ziemlich cool. Da kann man sich bis zu 9 Bilder auswählen und die dann quasi, ja, ich versuche es mir zu merken, notfalls dann nochmal wiederholen, die Zeitfaktor wenig selber posten, ja, sage ich gleich da was dazu. Genau, also Instagram mit der Layout-App kann man halt bis zu 9 Bilder zusammenstellen, quasi als Collage und dann als Collage mit rausschieben. Das sieht man auf meinem privaten oder auf meinem Facebook-Profil, sieht man das immer mal mit durchgeschleift. Das nutze ich durchaus und indem ich zum Beispiel 4 Bilder zusammenpacke und dann poste ich diese 4 Bilder zum Beispiel nochmal explizit oder einzeln über Twitter. So, das nur am Rande, dadurch, dass Twitter auch vor einem halben, dreiviertel Jahr oder irgendwann die Direktverbindung zwischen sich und Instagram gekappt hat oder hat kappen lassen. Das heißt also Instagram-Bilder, die man direkt über Instagram an Twitter weiterschickt, werden dort nicht ohne Vorschaubild gezeigt, was ich persönlich ziemlich doof finde, aber gut, ist halt Strategie von Twitter an der Stelle. Und genau, zu den
zum Thema Aufwand oder wer halt, wenn man Fakt ist, man braucht für jeden einzelnen Kanal, oder ich sage, man kann effizient tatsächlich maximal 3 Kanäle mit einem überschaubaren Aufwand parallel wirklich auch in die Tiefe hin pflegen. Das heißt, man muss an irgendeiner Stelle Abstriche machen. Das heißt, entweder sagt man, okay, man verlegt sich auf 1, 2 Postings pro Tag oder pro Woche oder ähnliches in mehr als 3 Kanälen. Oder man reduziert sich tatsächlich bis das Ganze und sagt, okay, man geht oder man beschränkt sich einfach auf 3 Kanäle meinetwegen oder auch 2 Kanäle und befüttert die wirklich richtig intensiv und baut lieber dort erstmal seine Community auf und schaut dann, wie es zeitlich das ist ein Insider von heute früh, Thema Ditchen. Fast richtig. Aber zurück nochmal. Also man muss es einfach abwägen, wie es die Zeit ist. Ich selbst habe es mir so ein bisschen angewöhnt, oder wie es sich bei mir entwickelt hat. Ich habe ja bei Twitter angefangen und habe Twitter anfänglich wirklich ganz, ganz exzessiv befeuert und ganz exzessiv bespielt und auch fast eigentlich keinerlei Automatisierung da irgendwo angewendet und habe dort einfach meinen Spaß gehabt. Bis ich dann so ein paar, sag ich mal, Tricks und Kniffe entdeckt habe, mit denen man durchaus dort bei Twitter in Sachen Follower ein bisschen vorankommen kann. Seitdem habe ich jetzt das Live-Engagement ein ganzes Stück weit zurückgefahren und habe halt automatisierte Geschichten, dass eben halt die Periscope-Information, ich glaube, ich kann wieder vom Baum hervorkommen. Ja, Regen hat gerade wieder aufgehört. Dann setze ich mich wieder auf die Wurzel. Also ich habe mir quasi einfach auf Twitter die Community ein ganzes Stück weit aufgebaut. Käfer, Backbites, Moskitos. Genau. Und bin dann von Twitter auf Facebook gesprungen, bin parallel dazu auf Instagram mit reingegangen und habe mir dann quasi so nach und nach die einzelnen Kanäle mit erschlossen. Das heißt also, ich würde wirklich strategisch einfach schauen, wo fühlt man sich auch wohl, für welche der Plattformen hat man coole Inhalte oder denkt man mit überschaubarem Aufwand oder mit genügend Effizienz Inhalte zu produzieren und die erstmal wirklich zu befüllen und sich dann schrittweise an die anderen Kanäle mit anzuschließen, beziehungsweise einfach auf anderen Kanälen auch Leute zu suchen, die einem selbst helfen können, auf anderen Kanälen mit voranzukommen. Also sich tatsächlich auch dort an Multiplikatoren mitzuhalten. Das ist auf jeden Fall so ein Ding, wo ich sage, so kann es funktionieren an der Stelle. Kann ich ganz, ganz aktuell ja auch sagen, also was Periscope angeht, habe ich halt jetzt innerhalb von 9 Wochen so ungefähr meine Followerschaft von 0 auf 500 nach oben gebracht, weil ich schlicht und ergreifend mich inhaltlich auf Periscope jetzt ganz stark fokussiert habe. Und was ich auf jeden Fall auch noch sagen muss, Thema Community Building, es ist aus meiner Sicht auch enorm wichtig, that's definitely so with the interaction rate. So I just controlled it a bit and watched it. So in the times where I mostly posted non-automated stuff at Twitter, the interaction rate was roughly 1.0%, so etwa 1% plus minus. Und jetzt mittlerweile hat sich das bei 0,6% etwa eingependelt. So the interaction rate at Twitter meanwhile is an average 0.6%. Was aber halt es ist einfach ganz normal. Und damit muss man einfach leben. Man muss dort so eine Balance finden zwischen Menge, zwischen Masse und Klasse am Ende, also Quantität und Qualität. So, es gibt eine ganze Menge Leute,
die immer sagen, poste so wenig wie möglich und nur qualitativ super hochwertig und dergleichen mehr. Das Problem ist nur, dann sieht man das, es sieht dann halt im Zweifel niemand. Younger generation is definitely more firm with the live or with the real time stuff. Or the faster the channel is, the more or the nearer younger people are. So as far as I know, for example, the YouNow approach, that's also a video live streaming approach, is used more or less mostly by 12 to people, or younger people aged 12 to 16 or so, or even younger. And I see some examples here in Periscope as well, and it's the same, for Snapchat and Twitter, which are also very fast channels on social media. It's also what younger people are more firm with that. Yik Yak. I don't know Yik Yak. So I have to look it up. So that's one channel that I don't know, and yeah. So I can't answer this. Yeah. However, here in Germany, I think the social media landscape is a bit different to the global social media landscape at all. So the general, or there's a gap somehow. The younger generation is really near to social media at all. But the older people get here in Germany, the far away they are from social media. And there are also a lot of strategic business consultants and social media gurus, or people who say that social media wouldn't be or wouldn't make sense at all. That's totally strange here. Es gibt tatsächlich in Deutschland immer noch viele, die sagen, dass Social Media doch totaler Quatsch wäre und Marketing darüber, Vertrieb und Entertainment und weiß der Geier was, dass das alles totaler Quatsch wäre und alles nur so Hype wäre. Also ähnlich wie es vor 20 Jahren zum Internet allgemein gesagt wurde. Aber es hat sich ja dann am Ende selbst in Deutschland durchgesetzt. So another question today was about handling of Snapchat. This question I couldn't really answer because Snapchat is also not later on message dynamo. So the difficulty for me regarding Snapchat, and it's of course it's a bit the same with Periscope and meetucate, is just that the content isn't saved on the servers of a social media platform. So and with Snapchat is also not on the phone or on the device, as far as I know. So it's a bit difficult. It's of course nice to attract people with that and to gain some attention, but for people like me who like to have an opportunity at all to rewatch something or to get into a replay or so, I don't know if it's so sustainable at all. Yeah, there is definitely potential. That's definitely true, and I think the value, the company value, was estimated somewhere at 18 or 19 billion dollars. So there's definitely a potential.
However, it might happen that the approach that Twitter does with Periscope or the meetucate approach could overtake them. I'm not sure, but it might happen. Yeah, it's a more closer relationship, definitely. But that's the same with Periscope. Okay, yeah, that's true. So you have the direct feedback, definitely. But that's more or less similar with Periscope as well. So probably both of these approaches, Snapchat as well as Periscope or meetucate, video live streaming, will be the future. So with Instagram and the other things, we won't die, I'm quite sure, but we will lose some of their attention and some of their value. But time has to continue. Show must go on. So I have to study the functionality and the handling of Snapchat. The viewer is definitely more focused. So for Snapchat might be, for example, very, very good for things that need some spontaneous decisions, for example, or some spontaneous actions. And of course, the younger the people are, the more spontaneous people are. So the older you get, the more comfortable you become, and you're waiting and you're thinking about any decisions, because if you're older, you know that your decisions may have a deep impact, and if you are younger, you don't really think about the impact of your decisions, or not many people. It's not implemented on Periscope side right now. However, if I take some, for example, here with notebook, it's a bit dark here, so it cannot be focused. So of course you can place information via some text message, or if you go to some flyer or something. Yeah, Notizheft. So it's like a notebook, but a paper notebook. So of course you can do some product placement, or you can tell the people about the stuff that you are talking about. And sure, if you, for example, if I stream about some band, for example, who makes a concert, or if I am behind the scene, I promote them already. But I'm quite sure, Kato Laura, what I but you can look it up, or if the users have activated their location, so when you can look it up in Periscope. I don't know how this is handled in a Snapchat, but on Periscope you can see the location, but the user can decide if he gives the information or not. It's the same that you can give the information where your scope is, as far as I know. And of course you can write down your location into your biography, into your user details. And I'm quite sure that there will be implemented some stuff comparable to Twitter cards or to product placements. Bye, message dynamo.
Just have a look here. Here's a little mouse. Up. So what's the classical computer mouse here? A living computer mouse, but I won't take it. Yeah, so I'm quite sure that Twitter, as owner of Periscope, will implement some stuff to Periscope, what will give the opportunity to put advertisements and product placements and such stuff into the scopes. So that scopes might be paused for a couple of seconds, and when you get some information about whatever product, and after that the scope continues. So it might be somehow comparable to the YouTube approach, where you can decide as YouTuber which video you monetize, and your followers, how you can get them from Facebook to Periscope. I think you just have to mention it. I will just change my seat, because this route here is a bit hurting. If I saw today in the morning one stream by Tiger One here at Periscope, and she shared some information how she connects Facebook and her Periscope activities. So of course one opportunity is to post some of your Periscope activities and links to Facebook latest after you have finished your scope. So if you post the link, you get the link. For example, if you put your broadcast title to Twitter, then you get the link to the Periscope, to the scope, and then you can put it into a Facebook post. So that's some kind of a workaround. But I hope a little bit that maybe sometime Facebook and Twitter will think about some stuff to directly post it to Facebook, maybe. So maybe Periscope will get an additional button for sharing the broadcast title also to Facebook, maybe. I'm not quite sure if this will happen. But since there's a connection between Facebook and Twitter already, so that would really be great. And I really think that Twitter will implement some API for such reason, so that you might also can put your Periscope role to WordPress, for example. Yeah, definitely agree with you, Laura. So I hope that this will come. However, there are some other things that have to be implemented yet to Periscope, especially to the Android app, because I'm missing the global map here in the Android app. So on the iOS app Periscope, you can you have a world map, and you can see where on the world is something scoped and streamed right now. So this feature I'm a bit missing. I'm not quite sure whether Facebook will do so. It might be an opportunity for Facebook to have a look at meetucate. It would definitely be clever if Facebook would do so. So it might be that Facebook takes over meetucate sometime. Because meetucate, I know meetucate a bit, but not that well. So I had a quick look into meetucate some days or weeks after
Twitter cut off the connection between Meerkat and Twitter after we bought Periscope. So maybe Facebook will have a look at Meerkat, or if Periscope will stand alone sometime. Don't know which platform will win. Ja genau, Tommy. Hallo Tommy. Hallo nach Leipzig. Aus Leipzig. So right now you have to remember Leipzig. Yeah, right. You have to remember that Periscope is online just since the end of March this year for iOS, and it has been released for Android just by the end of May. So it's just 8 weeks or 14-15 weeks ago, but it has already a huge impact. So I've read a blog post or so today about Periscope, about activity by Turkish Airlines, I think, and they streamed one flight from, I don't know where we start and where we landed. We scoped it, including all the preparations of a flight and inside views to the cockpit and all the stuff. And it was said that Turkish Airlines gained 5,000 followers just by doing this on Periscope. So of course they promoted it beforehand and we said, okay, we will do this and we will stream this, but yeah, gaining 5,000. I really hope so, Laura. I really hope so. I hope that there will either be a change in the pricing model, especially the more expensive, Tommy. Yeah. After the last auction of 4G or 5G bands, frequencies, maybe the prices will go up. Yeah, definitely. Applications need more and more data, and yeah, at the moment the maximum mobile data price or packet of telecom is for 90 euros per month, and you have 30 gigabyte data volume. So I just I already calculated this some days ago what this means for Periscope, for example. So it means that you have per month, I think, 7,500 minutes where you can stream per month. Ja, das ist der teuerste. Das ist der teuerste monatliche Tarif aktuell. Ja, reiche Leute. Yeah, that's true. So I really hope that on the one hand the pseudo flat rates will be. Der 90-Euro-Tarif, das ist ein Privatkundentarif, ja, Tommy? Für 90 Euro im Monat. Und dazu bekommt man auch noch freien Zugang zu allen Telekom-Hotspots, soweit ich weiß. I agree with you, Laura. Definitely. So that's definitely true. And I'm hunting for some Wi-Fi points here and there. I just found one interesting Wi-Fi point yesterday on Leipzig main station. So there was a Wi-Fi of the Leipziger Verkehrsbetriebe that was free and open, and it had a really good data transfer rate. So I could upload 40 megabytes in just 40 or 50 seconds. Yeah, that's definitely true. Das stimmt definitiv in Sachen Wi-Fi. Da hat Deutschland ganz schön viel zu tun. Ja.
I'm not quite sure if airplane hotspots are included. It could be. I have to look it up, since I'm not since I have flown. I don't know when my last flight was. It's decades ago, but it could be. It could be. So as far as I know, it's said okay, but each telecom hotspot is included. So it might be, but also the hotspots in planes are included. So, and I think in the contract there's something written down like international roaming or such stuff. Maybe that's but this means something like free telecom hotspot in airplanes. So I know from international Periscope users, I know a couple of users who definitely use, for example, Periscope to do some stuff while we are on airplane. So that's of course really cool. But also my bike tours that I do nearly daily through Leipzig, just not these days because my bike is in a repair shop. So, but with bike tours, for example, people like that. People love that. They love that to see what's happening on the streets, and we love to talk and to think about whatever stuff. And I think it's the same with traveling by plane or any other kind. So people really love to see moving pictures, and I see it already with our son. Yeah. But he also loves videos at all and all the stuff. So probably Periscope will be one of the greatest innovation or revolutions here in social media. But in Germany it might take 3 to 5 years until there's a critical mass of users. It depends. So, of course, if you're not, or if the things that you're sharing on Periscope are not entertaining at all, people won't come back, of course. But that's the same, I think, with any social media platform. So if you don't share any interesting content or any content that takes a bit attention also, people won't stay in your scopes or on your posts. They won't read it. They won't click on further links or so. And as for me, I say, okay, I know some people I already know rather well here on Periscope, and I really enjoy the way that they are doing here on Periscope, the way that they stream. And their content. Then there are some people say, okay, the guy or the girl itself might be not that entertaining, but the topic and the content is just great. Yeah, and also the other way around. And of course you have the fourth group of people, who are not entertaining at all or who don't share interesting information for your own purposes. So, yeah. So, do you know what animals these are? Welche Tiere sind das? Wer erkennt das? Wer es zuerst sagt, der darf die Nase von dem hier drüben reparieren. Oh, das war, glaube ich, strategisch unklug. So, regarding the question about Snapchat and the handling of Snapchat, since I don't already know much about Snapchat and its handling,
I just shared and gave a link to one introduction guide from, I think Philipp Steuer was the name of a guy who wrote this guide. I just went over it and thought, okay, that might be helpful for me as well. So if you have some questions about this, there will definitely be some makeup tutorials, so some lifestyle things, some fashion things, and all the stuff. There will be some content like this, but I'm not quite sure if it will reduced to this stuff, or to fashion stuff, or to whatever stuff. I think since the data rates are an important fact, and also the hardware and devices, so I think, yeah, there will be some, but not too much, I think. So there are some things that you should think of when you do Periscope, and that I experienced because I used another device for my first steps. You definitely should have a device with a really good cam. So if you don't have, if your cam of your smartphone also is not that good, the quality is not really good. So right now I'm using a Sony Xperia Z3. So this is a cam that allows up to 4K high definition movies, but of course here on Periscope it's reduced since it's packed to MP4 live. So if you want to know how much live streaming on Periscope you might be able to do with your mobile data connection, you can, or you should think about where you have roughly 4 megabytes of data volume per minute that's created by Periscope. So you can calculate this and can say, okay, yeah, that's a lot. However, it's already compressed, so the raw data for high definition videos would be much more. So also, if to start a scope at all, you also need at least I think the 3G, so UMTS connection, or a static cable, or something else connection that is fast enough. Because if you have just edge or even slower connection, Periscope won't allow you to start a scope at all. But maybe we will implement some options to compress more or less, so to have better or worse quality in your scopes. I don't know, but it might happen. So at meetucate, have there been any other questions that I just forgot to talk about here on Periscope? So just give me a sign, or if you other guys who watch the scope have any questions, just feel free to ask. Okay, that's great. So
We're here for roughly an hour and it's getting darker and darker. So I have to thank for the invitation to do this, and of course for the promotion that's connected with me through this action. So thanks a lot to Farjit and Ali and the whole team of meetucate. I think this will probably not be the last scope where I talk about social media and Periscope and all the stuff. And I will also upload this the video later on to YouTube, so that people who missed the stream are able to watch the replay not only here on Periscope for the next 24 hours, but to watch it on YouTube as well. And so the team of meetucate can also use this link to YouTube so that you can share it into your channels as well. So thanks for your attention, and I'm looking forward to see you again here on my scopes or on any other channel where you can find me. Mal schauen, ob der Tommy auch noch da ist. Der Tommy ist nicht mehr da, zumindest laut Statistik nicht. Macht es gut, einen wunderschönen Abend, beziehungsweise nach Mexiko, da ist es ja noch früh am Morgen, Gabriel. Wir sehen uns hier bei Periscope und auf den anderen Social Media Kanälen, auf denen ich mich so rumtreibe. Vielen Dank.